aqui de volta para mais um fantástico vídeo, manos. E desta vez, meus amigos, estamos aqui para fazer a minha react ao trailer do F1 23 da equipa Konnersport Racing Team. Eu não vi nada, eu só cheguei agora à casa, pessoal, são 9 da noite e já saiu há umas 5 horas. Estou aqui no canal da EA Sports e vamos assistir juntos. Eu vou estar calado durante o trailer, depois eu vou fazer e dar a minha opinião, ok? Por isso vamos assistir juntos a isto. Hello and welcome to the launch of the all-new Konnersport car, one of F1's most anticipated reveals for some time. We've already seen the Red Bull team with Max Verstappen and Sergio Perez dominating the podiums. And what an astonishing start Alonso is having, pulling Aston Martin into contention. It's great to see Fernando doing well. Of course, you can never write off Lewis Hamilton and the Mercedes team as they move through the gears and start picking up points. And with the new team coming to the party as well, it's going to be exhilarating stuff. I just cannot wait for how this car is going to perform. But now it is my absolute pleasure to introduce you to our all-new car on the starting grid for F1 23. This is Konnersport. There's a huge amount of buzz in the paddock associated with Konnersport. The car will look great on the grid. Let's see how it performs on track. In Devon Butler, they have one of the most exciting drivers of the modern era. Competition is welcome. It's great to see another team on the grid. Now joining me is Malawian-born Red Bull Racing content creator and Twitch F1 sensation, Dirk Chocolate. Now this man is already a legend with vast experience in F1 and motorsports, both in the real and virtual worlds. His new role with Red Bull showcases racing and talent across social media. Please welcome the Twitch sensation himself, Dirk Chocolate. Dirk, welcome. It's fantastic to have you here with us today. It's a pleasure to be here. Now, I've been following your Twitch commentary this season. You've clearly been quite revved up about what's been going on. So tell us, how do you feel about this season so far? Yes, it has been an absolute quality season so far. The Red Bulls have been absolutely dominant and I've been loving it. Devon Butler is now driving for Konnersport and that is so exciting. He's a cocky and mercurial talent, but we know that he has a massive potential to go along with that massive ego. Now, what are your feelings on that? He certainly isn't shy about coming forward with his opinions. He's quite abrasive with his style. He's quite an aggressive driver. You need a little bit of ego and that aggression in Formula One, so that's how you get to the top. Right. Now, unfortunately, Konnersport's star driver is headed for the track and cannot be with us today, but we do have him on a call. Hello, Devon. Yo, Naomi. Hey, Dirk. Well, thank you so much for taking out the time today to call in. How are you feeling about the switch to this Ok, new ok, team and estou a this new gostar. car? Listen, it's great to be in a team that believes in what you can do and is just smart enough to get out of the way and let me do what I do best. I won't lie, it's been hard work bringing them around to what I like to call the Devon Butler way of doing things. Está em chamada com a gente, né? Mostly there. And yeah, ready to hit the track. Now, how do you feel about the new Konnersport car? Do you think it's going to stack up against the competition? Naomi, that is too soon to tell, but if the car's got any chance of topping the podium, then I am the guy who's going to get us there. You can tell the front runners to keep their eyes on their mirrors, because it won't be long before I am gunning for them. Devon, it's good to see you back on the track, mate. I'm sure you're going to have a great season. Sorry, On the just track. pulling into the track. I got to run. Ciao, bye. And now let's bring out a very special guest to talk about how the car was built, the inspiration, the design and the aspiration. Please give a massive warm welcome to the Senior Vice President of Konnersport, Tim Fellows. Welcome, Tim. Thank you so much for coming onto the show. We know how busy you must be at the moment. Thanks, Naomi. Hey, Dirk, how exciting is this? It's absolutely brilliant to be here and to have you on the show. I'd love to know how you're feeling right now, getting so close to the car reveal. Pretty emotional, to be honest. Well, we can completely understand that, so we won't keep you waiting any longer because it is the moment that you've all been waiting for, the moment we've been highly anticipating. It's time to reveal the new team car, Konnersport. Ok, curtam o carro, curtam o carro. Uau, meu. Uau. Malta, não sei se vocês me estão a ouvir como deve ser, eu estou a gritar bué, mas o carro está bué da bonito. E desculpem lá as notificações estarem a aparecer aí, mas eu não consigo fazer captura de tela, vocês sabem. What the fuck? Absolutely brilliant. I
can imagine you're only excited. Eu acho que já falo melhor com vocês e dou a minha opinião do que é isto, ok? The hard work and dedication, the passion of the team, the quality of the engineering, the desire of the pit crews, just the commitment of everyone. It's truly inspiring. I feel very proud. You should be very proud. Now, I'd love to know, what are your ambitions for this first season? What does a first successful season look like for your team? Well, I guess it's the same for us as everyone. The key will be performance. Then it's a bit of consistency, try and pick up a few points along the way. We'll develop the car and the team, and we'll just keep pushing ourselves until we get to a point that we're all collectively happy out of where we want to be. I can only imagine the team confidence back at the factory is sky high. How is it over there? I think we all just want to go racing. I mean, we've got a car that I feel can compete, and we've got a chance of being right up there. Now tell me, I want to understand a little bit about the process of what it takes to get to where we are today. For sure, we started with our existing structure and we went from there. You need a solid base to build from. That's the engineering, the software simulations, pit stop crew, etc. And then you add all the bits that give you a bit extra, those little bits of magic. Well, talking about those little bit of extra magic, let's talk about your drivers. How do they fit into the Konnersport dream, and what's Devon been like to manage? Well, Devon is Devon. He's not everyone's cup of tea. He's highly opinionated, he's pretty ego-driven, but he has given us something unique. His driver insight, and he is so well respected in the F1 world, has helped us build this exceptional car. And with Devon, I think we've got a potential future world champion. Wow, fantastic. Well, Tim, it has been an absolute pleasure having you here, and I can only wish you luck for the rest of the season. Thank you both so much for having me. Thank you so much for coming. Okay, well, now that we've heard the team's perspective, let's talk to an expert F1 commentator, co-founder of P1, and all-round superfan. Please welcome Matt Gallagher. Hi, Matt. Thank you so much for joining us. Matt Gallagher, Now, before we pessoal, get into é anything, piloto I também, must get piloto your virtual, reaction ok? on this brand new car. It's great, isn't it? Especially under. Quer dizer, não é que seja piloto virtual, mas ele é cofundador de um canal do YouTube chamado What the Fuck F1 ou WTF F1, ok? We know that they've signed a star driver, Devon Butler, and so it gives a very strong whiff at the ambition that this team want to achieve something this year. What do you reckon his prospects are this season? He is world champion material. With all the hype about him joining Konnersport and leading the team, it might well be the making of him. Whatever happens, I am sure that the other teams are going to sit up and take notice. Wow, sit up and take notice, you say. Now, what do you think? Are you expecting some podiums in there? New teams and cars, they need a bit of time to gel. But from where I'm sitting, or standing, I guess, and looking at the teams further down the table, this team very much has a chance of being a contender, but we'll have to wait and see. It would be nice to see another team giving more established teams a real run for their money this year. It certainly will, and we can't wait to see it. Matt, thank you so much for sharing your thoughts with us today. Okay, well, we are almost at the final lap of the show. And do you know what, Dirk? I cannot wait to see how this super cool new F1 car delivers on track. They have everything in place and all the right ingredients to fight for the points and podiums. Now, the checkered flag is flying on this show, but there is still plenty more F1 news coming up. So keep your visors up and your eyes peeled for more high-octane news. Thank you for watching, and we will see you very soon. Ok, pessoal, aqui está a dizer que o F1 deve ser revelado mesmo dia 1 de maio, portanto já na próxima semana, se eu não estou enganado, consecutivamente no dia em que o Ayrton Senna faleceu. Ok, pessoal, vamos lá àquilo que importa, porque o vídeo não é sobre isto, ok? Maltinha, desculpem aquela notificação que apareceu no coisa, mas pronto, é o WhatsApp, eu também nem sequer me apercebi, tal coisa. Mas, daquilo que eu entendi, eu não sou dos mais entendidos em inglês, e vocês sabem que eu não percebo metade das coisas que estão a dizer aqui, e se calhar era mais do que necessário para entender esta história. Mas aquilo que me deu a perceber é que isto é uma equipa fake. Ou não fake, porque eu já vi muita malta a dizer e que se decepcionou com aquilo que viu porque a equipa era falsa. Mas isso não dá a entender, ou porque eu não percebo inglês ou alguma coisa do género. Mas esta equipa pode ser fake, como também pode vir a aparecer no Fórmula 1 23, de Codemasters e da EA, ok? A equipa é essa que tem como pilotos o Devon Butler e nós, possivelmente. Eu não sei. É algo que eu, como eu não entendo inglês, também não consegui entender. Como vocês viram, teve aqui apresentadores reais
teve aqui o Matt Gallagher, que é um dos donos do canal, o WTF F1, que faz conteúdo sobre Fórmula 1 e também faz parte do F1 Sports, ok? Ele também faz parte disso. Ele esteve presente neste trailer do jogo. Ok, manos? Agora, se vai aparecer ou não, eu não sei. Eu vou voltar atrás aqui no vídeo para vos poder agora... Vai ser sem som. Eu não sei se vai... E só vou colocar aqui em algumas partes que realmente são mais importantes, ok? Manos, esta Naomi Schiff é uma piloto de TV, se não me estou enganado, que eu também não percebo inglês, é meio complicado de coisa. Mas aqui, pessoal, resumindo esta história, este mini vídeo que a Codemasters e a EA lançaram no canal de Konnersport, que eles mudaram o nome para isso, eu não sei bem porquê, mas o que me dá aqui a entender, pessoal, é que esta equipa é do Devon Butler. Isso é mais do que certo, e tem-o como piloto. E eu não sei se vocês entenderam isso no vídeo, durante o vídeo, mas ele também aparece a falar ao telefone, né? Aquilo que eu consigo deduzir desta história em específico, bros, é que nós vamos realmente ver o Devon Butler no jogo outra vez e ele vai fazer parte do enredo do Fórmula 1 23, como vocês podem perceber, porque aqui diz que ele é o team driver, portanto é o chefe e também é piloto da equipa dele próprio, que é a Konnersport. Devon Butler Team, ou o que é aquilo, que eu também nem sei bem pronunciar o nome. Estes apresentadores que vocês estão aqui a ver são apresentadores reais, ok? E pessoal, eu acho que não tem muito mais para ver, porque eu queria mesmo era ver o carro, então se tem aqui, que eu estou a parar o vídeo e estou a pôr para vocês verem o carro. Este é o carro, muita malta ficou decepcionada porque disse que isto era fake e não sei o que. Honestamente eu acho que é, mas agora, se isto vai fazer parte, se este carro que aqui vocês estão a ver vai fazer parte do breaking point do F1 23 ou não, a gente não sabe, mas eu tenho a sensação que vai, porque eles não iam soltar isto à toa, tá bom? Isso aí é uma coisa que vocês têm que ter muito em conta antes de a gente acabar aqui o react ao vídeo, é que para eles terem feito um vídeo do tamanho e destas proporções gravado ainda por cima em estúdio, desta maneira, pessoal, eu acho que este carro vai aparecer no modo história do Fórmula 1 23, que eu não sei se vai se chamar Breaking Point parte 2 ou não, mas eu duvido que não se chame, mas é aquilo que a gente não sabe, a EA ainda não revelou nada e a Codemasters muito menos. Ok, pessoal? Desculpem estas notificações que estão a aparecer aqui, desculpem a notificação do WhatsApp. Mas pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixar aquele mega likezão, ok? Não se esqueçam de partilhar. E quando houver mais informações eu vou trazer aqui no canal, ok? Mas desculpem eu só ter trazido isto agora, mas eu honestamente não tive tempo. Eu estava ansioso para lançar este vídeo, ok pessoal? Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se deixarem aqui a like, não se esqueçam de partilhar e até o próximo vídeo de mais informações sobre o F1 23, ok pessoal? Vamos trazer muito conteúdo sobre este jogo, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo e tchau!